ya simu ni muhimu, kwa sababu hiyo link ya kupata cheti inatoka kwenye namba ya simu. So jina kamili linaloonekana kwenye cheti, namba ya simu ni kwenye vitu vya karatasi inapita andika, lakini kwa wale ambao wana smartphone utajiandikisha moja kwa moja. Sasa naomba tuendelee. Naomba tuendelee kidogo, naomba usikivu na wale ambao nje tuingie ndani. Tuingie ndani. Siku moja mzee mmoja alikuwa anasafiri na mwanae kwenye treni. Sikiza hii hadithi nzuri sana utaipenda. Huyu mzee alikuwa anasafiri na mwanae kwenye treni. Na unajua kwenye treni, wangapi washapanda treni? Washapanda treni? Au watu sio wengi sana. Kwenye treni kuna vyumba ambavyo unakaa mnatazamana. Wengine wanakaa upande huu, wengine huu. Sasa huyu mzee wakati kwenye hicho chumba na mwanae, mzee alikuwa na miaka 72 na mwanae alikuwa na miaka 24. Kwenye kile chumba kulikuwa na just married couple, watu ambao wametoka kuoana, mtu na mke wake. Kwanza wanandoa wapi? Wale waliotoka kuoana walikuwa wanatoka mjini wanaenda kijijini kwenye mbuga kwa ajili ya kukaa honeymoon ya ufungate. Lakini yule mzee alikuwa anatoka mjini anarudi kijijini kwake na mwanae kijana miaka 24. Watu wako njiani, ile treni imeshaacha mji inaelekea sasa kwenye vijiji na vijiji. Kuna madirisha yale. Yule kijana akawa anafungua madirisha ya treni. Kila mara anapiga kelele anasema, "Yanatembea! Yanatembea!" Baada ya tena ndani. Wale watu walikuwa wamekaa pale mtu na mke wake just married couple. Wanaona huyu mbona anasumbua? Sisi tunataka kupumzika, tunaenda kwa Mungu, yeye anasema anatembea. Wakikaa tena kama dakika 10-15 anatoa tena hili shingo kwenye dirisha. Yanatembea! 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 Baadaye ikawa kero. Baada ya kumuuliza yanatembea nini? Anasema mawingu yanatembea. Mawingu yanatembea. Unaweza mawingu kutembea ni shida gani? Unajua treni hapo ndio unaona mawingu yanatembea sio? Baadaye wakamfuata yule mzee akamweleza akamwambia, "Tunaomba mwambie kijana wako anasumbua asipige kelele." Watu wanataka kumueleza yule kijana anaendelea bado kupiga kelele na kusema yanatembea. Yanatembea. Baadaye mzee akamweleza wale kapo na kuambia, "Huyu kijana toka azaliwe hajawahi kuona. Nimetoka naye hospitalini kwa daktari wa macho, ametibiwa, sasa ndio anaona. Kwa hiyo mara yake ya kwanza kuona mawingu kwa miaka 24. This is the moral of the story. Kile ambacho unakiona kikubwa kwa mwingine yanatembea. Wewe unaweza kusema, mimi bwana maono yangu ni kupata tukipata bajaji. Kwa mwingine bajaji sio maono kwake, ni kitu kidogo. Lakini wote tunaheshimiana. Hakuna maono madogo wala makubwa. Inategemeana na hali zetu. Kwa hiyo kwa wengine yanatembea. Kwa wengine wanaona mawingu. Kuna wengine wanaona mawingu kitu cha kawaida. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kusema, mimi bwana nikipata mtego wa kumsisi nikapata C zote inatosha. Kuna mwingine hataki C, anataka point 3. Kuna mwingine anasomea division 2. Kuna mwingine anataka kuweza kuchukua kwa kazi ya mshahara milioni 5. Kuna mwingine laki 2 inatosha. Kila mtu kwa kiwango chake. Na Mungu anamheshimu kila mtu. Usije ukadharau maono yako. Inawezekana kwako wewe yanatembea. Hebu sema yanatembea. 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 Kwa hiyo inawezekana kwako yanatembea kwa mwingine ni kawaida sana. So heshimu maono ya mwingine. Kwa kusema haya, naomba mabibi na mabwana niruhusu sasa nimlete mkufunzi aliyebobea Liz Wachuka. Makofi kwake.
Wewe unatembea. Asante sana mto. Lakini pia kuna kipindi mawingu yalitembea kwangu. Wakati mto alikuwa anamalizia ile awamu ya kwanza kabla tujaenda break, kuna kitu cha msingi sana alikisema. Alisema kwamba leo mkitoka hapa au baada ya hii seminar au hii conference, mtakaporudi nyumbani, hakikisheni kwamba mmefanya nini? Mmefanya nini? Mmeandika maoni. Tafiti duniani zilifanyika hapo zamani kidogo, na zinaonyesha kwamba una uwezo wa kufanikisha ndoto zako au maono yako kwa 44%, 44%, kwa kuandika tu. Yaani haujafanya kitu kingine isipokuwa umeenda umechukua kalamu na karatasi ukaandika maono yako kwamba ndani ya miaka 5 mtakuwa mmefanikisha ndoto fulani au mtakuwa mmefanikisha jambo fulani. Alafu ukachukua yale maono ukayatundika labda kwenye ukuta au labda na daftari ambalo unaliangalia kila siku. Na mimi ni shahidi kwamba yale yanawezekana. Nilipokuwa mdogo, nilianza tabia ya kusoma vitabu nikiwa mdogo. Na sikuanza kusoma vitabu kwa sababu nilikuwa na hiyo fursa ya kusoma vitabu. Actually, vitabu nilivyokuwa navisoma nilikuwa naomba na azima kutoka kwa marafiki zangu shuleni. Mimi nimelelewa na mzazi mmoja, mama tu. Mama alikuwa hana uwezo wa kununua vitabu. Na hata shule nilisoma kwa shida sana. Nakumbuka form 4, mula wa 2 na wa 3, nililipiwa ada na shule. Sister, nilisomea kwenye shule ya Katoliki. Yule sister ambaye ndiye alikuwa class teacher ndo alienda akaongea na uongozi wa shule wakanilipia ada. La sivyo singemaliza form 4. Lakini kipindi kile nilikuwa nishaanza kusoma vitabu, nilikuwa napenda sana kusoma vitabu. Sasa kuna kitabu kimoja nilisoma kinaitwa A Woman of Substance. Hata sijajaribu kutafsiri. Lakini wewe ndio kitabu kinaitwa A Woman of Substance. Kiliandikwa na dada moja anaitwa Barbara Taylor Bradford. Kitabu chenyewe kinakaribia kurasa 1000. Lakini nilisoma kile kitabu ndani ya siku 3. Na nakumbuka mwanzo mwisho nilikuwa nasoma kile kitabu na ndio huko machozi yangu. Alikuwa anacheka masaru gani? Kwa sababu kuna yule character aliyekuwa pale ndani. Yule dada ambaye alikuwa anazungumzwa kwenye kile kitabu. Niliona maisha yake kama ya kwangu. Sawa? Lakini baada ya kusoma kile kitabu nakumbuka nilijiambia kitu. Kama huyu dada alifanikiwa kubadilisha maisha yake, hata mimi ipo siku nitabadilisha maisha yangu. Na nikaandika sehemu. Sikuwa najua itatokea vipi. Lakini miaka mingi baadaye, sasa mama ndio anatoa ushuhuda wangu kwa watu wengine. Kwamba huyu mtoto tulikuwa tukienda shuleni, wakati tunampeleka shuleni alikuwa anakasirika kwa sababu tulikuwa tunakimbilia usafiri wa basi. Kila siku ananiuliza, wewe mama, hii miaka yote umekuwa kufanya kazi, mbona haujawahi kununua gari? Mimi nikiwa mkubwa, cha kwanza nitakachofanya ni kununua gari. Sio unajua akili za utoto. Hapo haujui mama anapitia changamoto gani. Lakini sasa baadaye ndio nikaja kugundua ujinga niliokuwa nao.
ninachotaka kusema ni hiki. Na mimi 100% kwamba kile kitendo cha kuandika ile ndoto yangu kilinisaidia sana kufanikisha. Na kama ukifuatilia wengi waliofanikiwa maishani, utagundua kwamba wana hiyo tabia. Kila jambo wanalotaka kufanikiwa ama kufanikisha, wanaliandika, alafu wanaweka sehemu ambao wanaiona kila siku. Sasa cha ajabu ni kwamba hivi mnajua walitoa hiyo siri kwenye Biblia? Kuna yule dada aliyekuwa anatusomea Biblia ilikuwa naomba tusomee Habakuk sura ya 2 mstari wa 2. Habakuk ni kitabu ambacho kiko kwenye Biblia. Sawa? Msishangae kama wewe usomaji Biblia. Haya, Habakuk, na kama ikiwezekana soma kwa kutumia toleo la Biblia Habari Njema. Umepata Habakuk sura ya 2 mstari wa 2? Unaye akishaipata pale tayari? Aya, soma kwa sauti. Bwana alijibu akasema, iandike njozi ukafanye iwe wazi sana katika kitabu, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Sasa kwa Kiswahili ambacho ni rahisi zaidi, ngoja nisome kwenye Biblia Habari Njema, inasema hivi: kisha Mwenyezi Mungu akanijibu hivi, yaandike maono haya, yaandike wazi juu ya vibao, anayepitia hapo apate kuyasoma. Biblia inasema hivi, maono yako yaandike kwenye vibao, alafu tukiangalia toleo lilosoma, ili anayeyasoma aweze kama vile kukimbia. Lakini kwa nini ukiandika maono yako inakuwa ni kama vile yanakufast track? Kama vile kuna msukumo fulani unapata, unaanza kukimbia, unapiga hatua haraka. Nitakupa sababu kadhaa. Moja, unapoandika maono, kabla sijakupa mfano, naomba nikuulize swali. Wakati wewe ambao wanasoma vitabu sio vya shule, hivyo ndio ni lazima. Vitabu vingine vya sio Biblia, hiyo pia ni lazima. Vitabu vingine ambavyo sio Biblia wala vitabu vya shule, nasoma hata kama ni gazeti, sio? Unaposoma nini kinachoendelea kwenye akili yako? Unaanza kutengeneza kama vile taswira fulani ndani ya akili yako, kama vile unaanza kuangalia movie ndani ya akili, sio? Kwa hiyo kama ni story unasoma, unaanza nini kama vile ndani ya akili yako, ile story unaanza kuiona wale characters wanafanya vitu gani, sio? Kwa hiyo unapoandika maono yako, kila unapoyasoma unaanza kupata picha fulani ndani ya akili yako. Sawa? Na ile picha inaanza kukuonesha kitu fulani ambacho unaanza kukifukuzia sasa. Kuandika maono yako yanakupa opportunity au fursa ya kuyatafakari kwa kina. Kuandika maono yako inakupa uwezo wa kufikiria zaidi na kuangalia vitu vingi ambavyo labda usingeweza kufanikisha kama usingeandika. Kufanikisha hili jambo nahitaji mtu fulani, haitawezekana. Nikupe mfano. Wanaochora ramani za nyumba wanaitwaje? Wanaitwaje? Nilikuwa naogopa kusema architect, maana sikujua kama
kuna neno la Kiswahili. Kumbe hata nyinyi mna huo hiyo changamoto, sio? Kwa hivyo sisi wote ni ngoma group. So, architects wanachora ramani za nyumba. Ushawahi wapi kuona umeenda ama mtu ameenda kwa architect akamwambia mchoree nyumba, hapo kaenda kwake akamwambia tayari nina mchoro, naomba niuone huko kichwani? Ushawahi ona wapi? Anachora alafu atole mchoro anampa mteja, wanaanza kujadiliana. Yule mteja anamwambia hapa hapana, ongeza sehemu fulani, au hapa hapana, naomba uniwekee swimming pool huku, au hapa hapana, naomba niongezee kitu fulani, sio? Lakini baada ya kuona nini? Ile ramani, mchoro wa nyumba. Unapoandika maono yako, unafanya kama anavyofanya architect. Ina maana unatoa hicho kitu kilichoko kichwani mwako, unakiweka in a way ambayo una uwezo wa kutafakari kwa kina zaidi. Hapo ndio una uwezo wa kujua, okay, hapa nitahitaji madirisha kadhaa, hapa nitahitaji milango kadhaa. Kwa hivyo unaanza kujua, okay, nitahitajika kuwa na hela kiasi fulani. Lakini hapa kuna watu ambao wana maono ya kufanya jambo fulani, lakini ukimwambia okay, sawa, naomba niambie, hivi haya maono yako yatakugharimu shilingi ngapi? Wala hajui, kwa sababu hajawahi kufanyia nini? Kuifanyia kazi kwa kina. Hauwezi kufanya kazi ya kina zaidi kwa juu ya maono yako kama hujayafanya. Hivyo ni muhimu sana kuandika maono yako. Lakini pia maono yako yatakusaidia kujua ni mitego ipi ya kuepuka. Mwambie jirani yako, kuna mitego ya kuepuka. Kuna mitego ya kuepuka. Kwa sababu unapoandika maono yako, kwa mfano, tuseme umepata ajira ya uondo. Sawa? Alafu wewe ni chipo mmekote kama mimi kidogo. Hapo nakuhitaji uwe kama Angela. Ina maana kuwa lazima utapiga picha ya Angela, alafu unaiweka sehemu ambayo unaiona, ili kila siku unahakikisha kwamba kama ukiuiwa kula keki au kula chocolate au kula vyakula ambavyo vinakusababishia kuwa mnene, ukikumbuka ile picha unaachana na vyote. Kuandika maono yako kunakusaidia kujua ni vitu gani vya kuepuka. Lakini sio vitu tu, hata watu. Maana kuna watu ambao badala ya kusaidia kufikia malengo yako au maono yako, wanakuvuta mbali na maono yako, wanakupotosha. Ukiandika, unakuwa na huo uwezo wa kujua ni kina nani wa kuwakwepa. Sasa basi, je, inamaanisha kwamba baada ya kuandika maono basi kila kitu fresh? Kwa hiyo sasa utafanikisha malengo yako, maono yako? Hapana. Kuna changamoto utakazozipitia. Lakini ukiwa umeandika maono yako, na kama unayapitia kila siku, utajikuta kwamba kila siku utakuwa unapata mbinu mpya za kukuwezesha kufanikisha ndoto zako au mambo yako. Tuko pamoja? Sasa nataka niwape mfano. Jamaa mmoja kwenye Biblia anaitwa Joseph. Nani anakumbuka Joseph? Alifanyaje? Aliuzwa na nani? Aliuzwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya lakini kosa kwa alilolifanya ni kutangaza maono yake.
au maono yako. Maana hao wanaweza kutumika kusababisha ukakosa hizo ndoto zako. Wengine wanaweza kukatisha tamaa. Nakumbuka nilipokuwa naanza kuandika kitabu changu, kuna mtu mmoja nilimfuata nikamwambia, by the way, naandika kitabu. Yule jamaa aliniangalia kuniambia jambo ambalo sijawahi kusahau. Na mpaka kesho sisahau. Aliniambia akaniuliza, kama Mwili unaanza kuandika vitabu, nani atasoma? Ndio swali aliloniuliza. Lakini baadaye alipata jibu. Maana yeye mwenyewe alinifuata akanunua kitabu cha kwake na cha wanaye, yaani na vitabu 6 vya watoto wake. Huyo. Kwa hiyo kuna time itakuja watu watakukatisha tamaa. Na kwa maana ni muhimu sana uwe makini unaoshare nao ndoto zako. Nimesikia kuna watoto wengi, kwa hiyo nakuwa kidogo nashinda mtoe mfano gani, lakini natamani tuwe huu mfano mmoja utaeleweka. Dada, binti nzuri, amebarikiwa, kachumbiwa. Sawa? Hapo kaenda kumwambia rafiki yake wa karibu sana, tunawaita mabeshte. Beshte yake wa karibu mno. Akaenda kumwambia kuhusu mchumba wake. Mwezi mmoja baadaye anaanza kwenda kwake na kumwambia, simuelewi, hata amebadilika. Tulikuwa tuna communicate vizuri, lakini sasa hivi hata nilipata wiki hajanitafuta kunijulia hali. Nikimtafuta ananiambia yuko busy, simuelewi. Binti wa watu miezi 6 baadaye anashangaa kwa Instagram yake yule mchumba wake na wale rafiki yake wa karibu wanafunga ndoa. Hajawahi kusikia hayo mama? Si anatokea hapo? Hapa yanatokea wewe kila siku, shoga yangu vipi unafiki wa hali. Sometimes ni vizuri kutoongea sana. Ni vizuri kuwa msikivu kuliko. Hivi nafikiria Mungu alikosea wakati alikupa mdomo mmoja na masikio mawili? Ushawahi kujiuliza hilo swali? Yaani kama vile maana yake ni kwamba alimaanisha uwe msikiaji zaidi ya. Kwa hivyo punguza maneno. Unasikiliza zaidi. Alafu ukisikiliza zaidi, kuna mengi unayoyapata. Hasa kwa watu ambao wanapenda kuongea kama sisi. Utasikia mengi na utaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo changamoto zitakuja ndio, lakini usikate tamaa. Lakini pia kumbuka, sio kila mtu wa kumshirikisha maono yako au ndoto zako. Wengine wako pale makusudi ili wakatishe tamaa. Kikubwa zaidi tena, na hiki nilisema wakati nilikuwa najibu maswali. Hebu mshirikishe Mungu aliyeweka hizo ndoto ndani ya moyo wako. Maana yeye ndiye ana uwezo wa kujua ni jinsi gani utafanikisha hizo ndoto. Yeye ndiye ana uwezo wa kujua amekuwekea wapi njia za kupita. Yeye ndiye anajua malaika wa kukusaidia amewaweka kwenye kona gani. Sasa wewe usipomwomba Mungu ushauri au ukamshirikisha kwa yale ambayo unayafanya, ukaamua kutembea peke yako, unaweza kuwa unaelekea huku, kumbe amekutengenezea njia upita wapi? Kwingine kabisa. Kwa hivyo ni muhimu umshirikishe Mungu kwa kila jambo unalofanya. Na hicho ni muhimu sana uwe na vitu ambavyo naita personal values. Misingi binafsi. Personal values. Kwenye taasisi nyingi tunaziona zinaitwa core values. Ndio tunasema integrity, honesty, kama hivyo. Lakini hata wewe kama binadamu unatakiwa uwe na misingi binafsi.
unaongozwa na misingi gani? Ni vitu gani ambavyo unaweza kufanya, ni vitu ambavyo hauwezi kuruhusu mtu akusababishe kufanya. Kwa mfano, mabinti hapa. Mabinti mko? Tumesikia sana, yaani mpaka imefika kwa wakuu wa nchi. Wanasema kuna tabia fulani ambazo zinafanyika mashuleni. Si mnazijua Mshazisikia Sio hapa, huko nje zipo. Sio hapa. Sio? Hatuzungumzii hapa, tunazungumzia wapi? Huko nje ndio hizo tabia zipo. Unakuta kuna watu ambao hawataki kusoma. Wanataka watumie mbinu ambazo sio nzuri kupata marks za juu. Matatizo yake ni kwamba wanapotufikia sisi tunaowaajiri, wakija kutafuta ajira, unaangalia vyeti, alafu unamwangalia mwenye vyeti, unatamani muulize hivi mliiba wapi? Maana maneno yanayotoka kwenye kichwa cha huyu mtu na vyeti unavyoviona ni vitu viwili. Tofauti uko wapi? Hakupata vile vyeti kwa njia halali. Hakupata vile vyeti kwa sababu alisoma. Alipata hivyo vyeti kwa sababu alitumia mbinu zingine ambazo sio sahihi. Lakini ukiwa na misingi inayokuongoza, kuna vitu hautakubali kufanya na kuna vitu hautasababishiwa kufanyiwa. Utasimama nganga, useme hapana, misingi yangu hainiruhusu kufanya vitu kama hivi. Misingi ni kitu cha msingi sana. Personal values, hauwezi kuishi bila personal values. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuwa na maono yako, utayaandika, lakini kama hauna misingi inayokusaidia, hautaweza kufanikisha hayo malengo. Tuko pamoja? Sasa naona kuna baadhi ya watu ambao wanasali kwa niaba yangu. Kama jirani yako ananisalia, hebu mwambie nilikuwa nimesali kabla sijatoka nyumbani. Fanya hivi sasa. Sasa baada ya kusema hayo, je, kunaye ambao wana swali kuhusu kuandika maono? Nakaribisha maswali mawili tu, alafu tuingie kwenye issue nyingine. Maswali mawili tu. Okay, kuna mkono pale. Okay, nafikiri cha kufanya asogea hapa karibu. Nafikiri kiwa mbali na nani itazikuwa. Sogea hapa karibu. Hapo ulizia swali. Uliza pasta kidogo. Ndio. Swali langu ni kwamba unamsaidiaje kijana ambaye ana maswali ambayo yaani ana maoni yale ya kuiga, naweza nikasema yaani
kusikia hayo maono, na yeye akasema ngoja na mimi kaandae kitu fulani, lakini point inakuja ni katika vile vile. Sasa kijana kama huyo ambaye anaandaa maono kama hayo, unamsaidiaje? Na swali lingine, unamsaidiaje pia mtu ambaye naweza kusemaje, yule ambaye ameandaa maono alafu ikafika wakati akasema ngoja niachane na hayo maono, alafu akaandaa maono mengine. Mtu kama huyo unamsaidiaje? Naomba nianze na swali la pili. Asante kwa kuuliza swali lako. Unaweza kukabidhi microphone. Naomba nianze na swali la pili. Mtatoa mfano. Ikitokea kwamba wanataka kujenga hall kubwa zaidi ya hii, wanataka watengeneze jengo lingine kubwa kabisa kuliko hili. Kwa hivyo lazima hili ni shule. Na mfano, natoa mfano. Sisemi ndio ndaenda kwa hili. Natoa mfano. Hapo akasema kwamba wanataka waanze kuvunja hizi nguzo. Akianza kwa mfano kwenye nguzo hii, akagonga upande mmoja, afu akagonga upande mwingine, afu akachoka akaacha hiyo kaenda kwanza kugonga ile. Akagonga kaona haivunjiki akaacha aenda kwenye ile. Je, mwisho wa siku ili jengo litashuka? Kwa nini halitashuka? Kwa sababu gani? Kwa sababu hafanyi kitu kinaitwa focus. Mtu alisema ukiwa na maono lazima uwe na focus. Kwa hiyo unapoamua kufanya kitu, kama unajua kabisa kwamba unachokifanya ni sahihi, lazima ukazanie hapo hapo. Unapoanza mara ya kwanza unaweza usione matunda au usione matokeo. Hata siku ya pili unaweza usione matokeo. Lakini kadri unapoendelea kugonga eneo hilo hilo, mwisho wake itafika point hautajua hata ni nyundo ya ngapi ambayo itavunja hiyo nguzo. Lakini kwa sababu uli-insist kugonga pale pale, mwisho wa siku ile nguzo inavunjika. Alafu jengo linashuka. Kwa hiyo jibu ni usirukaruke kama ndama. Sawa? Au kama chura. Simamia sehemu fulani mpaka utakapofanikiwa. Mafanikio yanakuja by discipline. Kama hauna nidhamu, kama hauna perseverance, yani kule unakatishwa tamaa na vitu vingi lakini haukati tamaa. Kama unaendelea kufanya kile ambacho unajua kabisa kwamba hiki ni sahihi, mwisho wa siku lazima utapata mafanikio. Kuna mti mmoja unaitwa Chinese mango. Ule mti unapootesha mbegu yake, mwaka wa kwanza unaenda hauoni chochote. Na ndani ya huo mwaka kila siku unamwagia maji, kila siku unahakikisha kwamba kuna mbolea, kila siku unahakikisha kwamba mazingira yake ni sahihi. Sometimes hata unaweza ukafika hapo unaweza ukashangaa hivi mbegu nilipanda hapa. Maana hauoni chochote. Mwaka wa pili unaendelea hivyo hivyo, hamna chochote unachokiona. Mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano, hamna chochote. Lakini wiki ya 6 baada ya mwaka wa tano, ghafla tu unaanza kuona tumatawi tudogo tumetokea. Sasa kama tuseme haya matawi yanaweza kuchukua tuseme mwezi wa 10 au sio mwezi wa 11 mwishoni. Sawa? Alafu labda kuna jirani yako ambaye alikuwa hajayaona. Ametoka nyumbani pale mwezi wa 11. Akija Januari wiki ya pili, atakutana na mti ambao una urefu wa mita 50 ndani ya wiki 6. Naomba niulize swali. Huo mti umeota ndani ya wiki 6 au ndani ya miaka 5?
sio mti wa siwajua Kiswahili hawataamini. Kwa hiyo kama unataka kufanikisha jambo lolote lazima uwe mvumilivu, patience. Lazima uwe dedicated, yani uko pale unafanya kile kitu kila siku bila kukata tamaa. Bila kufanya hivyo hautawahi kufanikiwa katika jambo lolote. Tukija kwenye swali lako la kwanza na pili kama nimeshajibu. Lakini naomba niongezee kitu. Kwenda ikawa uliangalia maono ya wenzako ukayaiga kwa sababu labda na wewe ndio unapenda hicho kitu unachokipenda yeye. Lakini naomba ujue kwamba njia aliyotumia kufanikiwa kwenda ikawa sio hiyo utakayofanikiwa. Sio hiyo utakayotumia kufanikiwa. Na mifano iko katika Biblia. Na mifano yenyewe tumeiona kwa Yesu mwenyewe. Kuna baadhi ya watu Mungu Yesu alipokuwa hapa duniani aliwaponya kwa kuambia tunenda umepona. Kuna wengine alikuwa anawaambia nenda ufanye kitu fulani ndio utapona. Wote walikuwa wanatafuta nini? Kupona. Lakini mbinu zilizotumika ni tofauti. Kwa hiyo usitegemee kwa sababu rafiki yako afanya kitu fulani akafanikiwa na wewe ukifanya hicho utafanikiwa. Kwa kupitia njia ile ile. Wewe kama kuna njia mbadala. Ndio kama nikasema hivi. Jibu sahihi atakupa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo lazima upate kuwa karibu na Mungu ili aweze kukunong'oneza kwa karibu kwambia hapa unapoenda sio. Nenda hapa. Naomba tuishi hapo kwa sababu ya Mungu. Afu naomba uangalie naomba uwe kiranja wa jirani yako. Ukimuona anasinzia fanya hivi. Sawa? Ukimuona anasinzia fanya hivi. Sawa? Okay. Naomba tuende kwenye awamu nyingine sasa. Kwenye kitu kingine. Wangapi wetu hapa wanatamani kwamba tukimaliza shule tutapata ajira nzuri sana? Wangapi wetu hapa wanasema kwamba natamani kwamba siku moja nipate kuolewa, nipate na familia yangu au kuoa nipate familia yangu? Mbona unamlazimisha kunyosha mkono? Au unanyosha mkono wako kupitia maji? Sasa je, unajua kwamba jinsi mtu anapokuona kwa mara ya kwanza, kwa dakika ya kwanza, kuna uwezekano mkubwa sana aidha ukakutengenezea mazingira ya kupata kile ambacho unakitaka au kukosa. Vijana wa kiume mpo hapa? Mpo? Wangapi wetu washawahi kukataliwa huko ndani? Hivi ulishaanza kujiuliza kwa nini alinikataa? Ulishajiuliza hilo swali hapo ukimuuliza yeye? Sasa kuna dada mmoja anaitwa Vanessa. Huyu dada atatuonyesha, atatuibia siri ya jinsi gani mwili wako unaongea na unasababisha watu wakapata message either sahihi au sio sahihi. Darasani mwalimu shaingia darasani akauliza nani amefanya ngoma? Alafu hajasema watu wanyoshe mikono, lakini anasogelea kwamba anakuuliza mbona wewe unaonekana kama hujafanya ngoma? Ishawahi kutokea? Ndio. Alafu utajiuliza amejuaje? Mwili wako ulimwambia. Kuna kitu kinaitwa body language. Sasa
Sasa hii body language inaathirije maisha yako na inawezaje kusababisha ukakosa kufanikisha mambo yako au ukafanikiwa? Sasa naomba tumsikilize yule dada anaitwa Vanessa. Vanessa hayuko hapa, atakuwa pale, na kama una changamoto ya kusikia anachokisema, labda kwa sababu ya lugha anayotumia pale, kuna maandishi ya nini ya Kiswahili ambayo watakusaidia zaidi. Alafu akishamaliza kuongea, tutakuja tutajadiliana kidogo ili tujue tunasaidianaje. Sawa jamani? Uwe masikivu na mwandike notes wakati atakapokuwa anaongea kabisa. More than 30 million people have turned to the recovering awkward person and human behavior hacker, Vanessa Van Edwards, to learn the science of succeeding with people. As founder and lead investigator at Science of People, Vanessa developed a science-based framework and actionable tools to improve your EQ, interpersonal communication, and leadership. Her innovative work has been featured on CNN, BBC, CBS, Fast Company, and Entrepreneur Magazine. And she regularly teaches science-backed people skills to companies around the world, including Google, Facebook, Comcast, and Microsoft. Hundreds of thousands of students have taken Vanessa's communication courses, and her best-selling book, Captivate, The Science of Succeeding with People, has been translated into 15 different languages. Please welcome Vanessa Van Edwards to the summit. Hello, friends. I am so honored and excited to be here with you, especially because I think we need this more than ever. Now, I know we're new friends, but I thought I would start off with a little confession, which is that I am a recovering awkward person. So this is me in 3rd grade. As you can see, I loved a good plaid vest. I think the braces went really well with my bowl head. So I had the kind of anxiety that made me afraid of recess and playgrounds and birthday parties, and then later made me dread networking events and job interviews. Naturally, this made me obsessed with the cool kids. I have always been fascinated by those people who walk into a room and they radiate confidence, and people who effortlessly captivate people. And also those folks who always seem to get chosen to lead. Now, this curiosity, I had no idea, would turn into an entire career studying leaders. And I spent the last decade at Science of People studying the hidden forces that drive our behavior. Now, here's the good news. There are natural born leaders, but there are also naturally made leaders. And that's what I hope to talk to you about today. One of the very first questions that we asked ourselves was, what makes a leader? Now, research from Harvard Business School found that when we first see someone, we're judging them on 2 different traits, warmth and competence. So when someone first sees you, the very first thing they're thinking of themselves is, can I trust you? Warmth. And can I respect you? Competence. Now, here's where the research gets really interesting. Most people, most non-leaders, have an imbalance in one of these traits. So there are people who rank off the charts in warmth, and they're seen as sweet and compassionate and friendly and relatable, but they're not seen as powerful or capable or dependable. On the other side, there are people who rank off the charts in competence, and they're seen as smart, powerful, dependable, but a little hard to talk to, not collaborative, not a great team player. What we found is that there is a sweet spot. What makes a leader is that they rank off the charts in both of these traits. They're both friendly and warm and collaborative, but also powerful, capable, dependable. And so we created something called the scale. Now I want you to take a look at this scale, and I want you to try to place yourself on it. We found that we can place everyone somewhere on the scale. I want you to take a look. Do you fall a little higher on the warm side,
where people see you as friendly, as relatable, as collaborative, but maybe they forget how they met you before, or they forget your name. Or are you a little higher on the competence side, where people see you as very smart, very capable, but you've been told you're hard to talk to, or intimidating, or cold? My entire goal today, my entire mission in life, is to move you a little closer to the center, to hit that sweet spot of getting both respect and collaboration. The very first thing that we have to learn about that leaders are exceptionally good at is they are purposeful with their cues. If we're constantly sending these cues of warmth and competence, the question is, how do we control our signals? And I want to start off with one of my favorite experiments. Okay, here's how it went. So Brian Lansing brought participants into his lab, and he turned off the lights and blindfolded them, and he handed them a bowl of strawberry yogurt. And all the participants blindfolded ate the strawberry yogurt and then rated the yogurt on its strawberry flavor. Now, there was a catch. 59% of the participants said that the yogurt had a nice strawberry flavor, but the yogurt was actually chocolate. What? Everyone knows, every 2-year-old knows, my daughter certainly knows that strawberry and chocolate taste totally different. So what was happening? This is the first of many experiments that demonstrate a powerful psychological phenomenon called priming. And priming is that our words shape our actions, our behaviors, and our thoughts. They not only expect and change the thoughts and behavior of others, they also change the thoughts and behavior of ourselves. What happened in that experiment is Brian Lansing gave the participants a bowl of yogurt. He said to their brains, "This is strawberry." Their brains heard strawberry and then tasted strawberry. We don't realize that words we use are incredibly powerful, that we are constantly sending our words out in the world without realizing how they're actually shaping what people hear and then how they act. I want to drill down into a microscopic example so you can see how this is happening in every area of our life. So, unshakably, I used to send emails just like this. Maybe you've seen them in your inbox before. It's like this. We're all set for the meeting next week. I'll prepare an overview and sample proposal for you, then we can review them. Let me know if you have any questions. Right? Kind of boring, kind of sterile. Maybe you've sent emails like this before. This email is okay, it does the job. But what if we thought about priming with this? What if we change that email to think about how we want the recipient to feel and act? What strawberry yogurt do we want them to taste? This is only one more word in the last one. Let's see how it sounds different. I'm looking forward to collaborating next week. I'll prepare a goal worksheet and overview desired outcomes for both of us. We can work through everything together. Happy to answer any questions. Doesn't it feel different? What's amazing about this is when you tell someone to collaborate, or you use the word collaborate, their brain hears collaborate, and then they're more likely to be collaborative. We don't realize that we are doing this all the time in our communications. Think about how many times a day do you open your calendar? So I don't know about you, I open my calendar 10 to 15 times a day. What we don't realize is our calendar is actually one of our biggest primers for ourselves and others. We send calendar invites all the time. Call, meeting, conference, one-on-one, agenda, right? How often are you opening your calendar and seeing these words that mean nothing? They prime for nothing. What if we thought about how we wanted someone to think and act and behave when we got together? Or even more so, when they simply saw our name on the calendar? What if we used words like collaborative session, strategy session, mastery meeting, creative time, accountability hour, goal session? Every time you share a word like goal, someone is more likely to think their goals and then embody their goals. What I want you to think about here is how do you want someone to think, feel, and act before, during, and after interacting with you? A lot of the time, especially fellow recovering awkward folks or introverts like me, we tend to think that our interaction starts the moment we first see someone. My argument today is actually our interactions start the moment someone first thinks of us. And that often happens with our LinkedIn profile, our calendar invites, our chats, our texts, our email invites, our TikToks. Well, I don't know much about TikTok, so don't ask me about that. The other way that this happens all the time. So I don't know about you, but I've been spending a lot more time on video calls.
And every video call starts the same way. It starts like this. Oh, can you see me? Can you hear me? Oh, hi. Oh, gosh, it's been so stressful. How's the weather where you are? It starts off in this horribly awkward negative way, and by default, for some reason, we often start with a negative. We start with terrible traffic, bad weather, I've been so stressed, my schedule's so crazy, I'm so busy. We throw those intros away. We walk into a barbecue, oh, it's been so stressful. The problem is, when you use words like that, you're actually telling the other person's brain to think about terrible, bad, stress, crazy, busy. You're priming them to think in that mood. What if, before interaction, especially before those dreaded video calls, or those phone calls, or those texts, or those emails, we thought about one way we could prime for positive. Oh, so happy to see you. What great weather. I've been looking forward to this. It's great to be here. It's always such a pleasure to speak with you. Then the brain hears happy, great, pleasure, looking forward. This sounds simple, but just like that strawberry yogurt experiment, when you use words like this, you're actually changing your brain patterns. And secretly, this is my not so secret motivation, is you're also changing yours. When you are sitting before a conference call, I don't know about you, I sit before a call or before a meeting and I'm on my email. And I'm like checking my email, and I get a kind of negative to-do list space. If you know you want to start with something positive, you have to think to yourself, what's the good thing? What's the good thing? What's the good thing? And that totally changes the way that you approach the meeting too. The cool thing about this is that you can do this based on your charisma scale. So let's say that you're really high on the competent side and you want to be seen as more collaborative, more warm, more friendly, and approachable. You can use more warm words in your communications. Friend, cheers, together, collaborate, excited, happy to be here, best of both. You can even change your email signature to prime the exact word you hope to use. Or, let's say you're a little higher on the warm side, and you want to be seen as more competent. You can use more competent words like productive, brainstorm, effective, power through, efficient. When you use those words, you're not only setting yourself up to think more competently, you're also helping others be more competent as well. So here's my very first takeaway. It's the brave one. So after this talk, I want you to do an email audit. This is when you open up your email, look at your last 10 emails that you just sent. And I want you to count the number of warm words and count the number of competent words. I've learned with my students that one of two things will happen. One, you'll be off the charts in one of those categories. You'll have lots of warm words or lots of competent words. And you'll realize, that's where I fall on the charisma scale. On the other side, you might see no warm or competent words at all. And this means that you have gotten sterile with your communication. I don't know what's happened in the business world. I've been doing corporate trainings for years, almost 12 years now. And I've noticed over time, our communication has gotten less and less emotional. We're priming less and less and favoring this sterile, neutral kind of communication. When we do this, we're not setting people up for success. The second thing we have to talk about is trust. So we started off with intention, but trust is next. Before I tell you what that is, I have a quiz for you. So at home, think about when you first meet someone, what part of the body do you look at first? Just call it out. Eyes. Okay, so the most common answer, you probably guessed, eyes, mouth, face. But actually, when we first see someone, the very first place we look is their hands. And this is because, think back to our stranger caveman days. When we were in our caveman days and we were approached by a stranger caveman, the very first place we looked was their hands to see if they were carrying a rock or a spear. Now, I'm going to do something mean to your brain. The moment I put my hands behind my back, part of your brain called the amygdala, where you process fear, just slightly begins to fire. And the longer I leave my hands behind my back, the more distracted you become with the fact that my hands are behind my back. And you're thinking, can she just take her hands out from behind her back? And that's your brain's way of protecting you, because when we can't see hands, we can't see attention. And then the moment I bring my hands back, that is so much better. And that is because we use hands to show intention and trust. So here's the first really easy part of this tip. Is visible, visible, visible. When someone sees your hand, in their brain they're like, friend, 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 friend. So you'll notice that some of the best TED speakers
come out on stage the same way. They do this, watch. They go back here, and they come out. Have you ever noticed that? They're literally saying, friend, 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 friend. I also encourage you to do this on your video calls. So a lot of the time, the biggest mistake we have in video calls is it's just our little face, right? So there's absolutely no nonverbal at all. What I want you to do in your next video call is always start with friend, friend, friend. So just, hey, nice to see you. Good morning, good to see you. It's like you're telling the other person's brain, you can trust me. You can see my intentions. There's a reason why we say, get your hands up. So I always knew that hands were important for trust, warmth on the scale. But what I didn't realize is how they tie into competence. So I love TED Talks. I don't know if you watch TED Talks. I'm obsessed with them. I watch one almost every day I watch. And one day I was searching leadership on TED.com, and I realized that these two talks popped up. One had over 40 million views, and one had less than 30,000. And I wondered why. Why do some TED Talks go viral and others don't? In other words, who are the cool kids in TED? So my experimenters and I, we sat down and we analyzed thousands of hours of TED Talks looking for patterns. I wanted to know, why do all these experts and authors, brilliant speakers, why do some get millions and millions of views and others don't? So we looked at every variable we could think of. Hands, smiling, body language, gender, color, what to wear. And there was one big pattern. So the least popular TED Talkers, this is just by view count, used an average of 272 hand gestures in 18 minutes. That's a lot of hand gestures in just 18 minutes. But the most popular TED Talkers, by view count, used an average of 465 hand gestures in 18 minutes. This was a light bulb moment for me because I realized, first you want to see someone's intention, right? Those best TED speakers, they come out on stage waiting. But the second thing that TED speakers do is they demo their concepts along with their hands. So see if this looks familiar. Every really amazing TED Talk starts like this. Today, I want to talk to you about a big idea. I'm going to break it down into 3 ideas that will change your life. That look familiar? Right? All the best TED Talks start that way. What they're doing is they're saying, I know my content so well that I can speak to you on 2 tracks. I can speak to you with my words, and I can speak to you with my hands. For example, if a TED speaker, or even I were to come out and say, today, I want to talk to you about a big idea. This big idea is going to change your life. You're like, that doesn't look very big to me. It looks pretty small. And that is because our brain gives 12.5 times more weight to our gestures than our words. Or if I were to come out today and say, today, I'm going to talk to you about 3 different ideas. Your brain is like, no, Vanessa, it's 5. Thank you. I can see it's 5. And so what our brain does is our brain gives a lot of weight to gestures because they know that's a signal of competence. If you know your stuff really well, you're able to speak to someone on 2 tracks. So here is my next takeaway for you. Always show your hands. I want you on video calls, parties, no start again, never be meant friend, 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 friend. And then second, if you have a really important concept, especially a highly complicated concept where you want someone to understand something, think about how you can underline or outline with your hands. All right, we talked about intention, we talked about trust, now we have to talk about inspiration. My dad always says you should leave people better off than when you found them. The best part about priming is about expectations. When you assume the best in others, they are most likely to rise to the occasion. And this is a very different way of thinking. The science proves this. In fact, when they tell students that they're smart, those students actually do better on tests. When they tell people that they are polite, those people interrupt less. In other words, when you expect the best and you use warm and competent words with them, they're more likely to then act as their best self. This is another opportunity that we throw away all the time. Intros. How often have you heard an intro like this? Oh, Laura, I'm Sarah. Oh, we have Sarah on the call. Here's that quick email intro to Sarah. This is a crime against Sarah. Here's the kind of intro I would love. Sarah is our wonderful head of marketing. She's been leading the team for 5 years, and we are so lucky to have her. This actually does 3 things. And the phrase it feeds one bird with 3 seeds.
I like that. So what this does is, one, is it sets Sarah up for tremendous success. You're actually priming her so she feels like she is lucky and creative and a leader. It also sets up the person who's working with Sarah to think, I'm lucky to be working with Sarah. And it also changes the way that you see Sarah, because it's setting you up to think, how can I prime for her? How can I prime for her? The other way this happens and things we might not expect is, this was an experiment that was done with nonprofits. And they sent out 2 different versions of the same request for donations. In the first request, they asked, would you be willing to help by giving a donation? In the second, they asked, would you be willing to help by giving a donation? And then 4 more words. Every penny will help. Those 4 words are powerful primers. Every penny, so a specific amount, because what they have found is that people often think, oh, their donation is too small, and help. Yet again, that most important word when it comes to donations. That first letter got 28% donations. The second one, with only 4 more words, got 50% donations. Just those 4 extra words of priming. So here's my takeaway. I want you to think about, what is your biggest opportunity for priming? In your emails, in your profiles, at home with your family, when you're talking to your children, your spouse. How can you set them up to be the best version of themselves? All right, last one here is on influence. So this is my favorite study I'm going to do today. This was a study that was done with doctors. They had doctors record 10-second voice tone clips. So it sounded like this. Hi, my name is Dr. Edwards, and I specialize in oncology. I work at Children's Presbyterian Hospital. They took these clips and they warbled the words. So you could hear the volume, the pace, the cadence. You couldn't understand the words that were being said. So it sounded like this. Right? Then they asked people to rate these doctors on warmth and competence. They found that the doctors who had the lowest warmth and competence ratings had the highest rate of malpractice lawsuits. This hints that we don't sue doctors just based on their skills. We sue doctors based on our perception of their skills. And that happens in the first few seconds of hearing them. The question is, what were the patterns? Why is it that some doctors ranked off the charts in competence and warmth and others didn't? The first one was that the doctors who had the lowest competence ratings used what's called the question inflection. The question inflection is when we go up at the end of our sentences. So their little recording sounds like this. Hi, my name is Dr. Edwards, and I specialize in oncology, and I work at Children's Presbyterian. Recognize the question inflection? The question inflection is reserved for just questions. But I hear people give away their power all the time. I do a ton of sales trainings and fundraising trainings, and this is the biggest mistake I make. So, a salesperson on the phone, they go like this. We'd love to have your business. We'd love to work with you. And the cost of the training is $5,000. When you go up on your ask, on your numbers, on your price, on your timeline, you are begging people to negotiate with you. You're saying, I don't really believe this number, and neither should you. The other way I hear this is on a voicemail. Hi, this is Vanessa. Leave me a message after the beep. So what I want you to think about here is making sure that you are telling, not asking. The second one is where it gets a little bit more advanced, so go with me on this one. The second pattern I found was that the doctors who had the highest competence ratings used the lowest end of their natural voice tone. So everyone has a natural range, low to high. I'm working very hard to keep my voice range in my lowest natural range. When I'm talking to my daughter, or I'm talking to my husband, I tend to get a little higher in my range, so I talk like this. But if I were to give my entire presentation in this tone of voice, it would drive me crazy. Those are both natural to me, but we hear that tone of voice signals competence and confidence. So I'm going to do something for you. I'm going to tighten my vocal cords, and I'm going to limit the amount of space in my voice so you can hear what tension sounds like. When we're tense, we begin to tighten our voice, and our vocal cords get really tight. So when I tighten my voice, you can hear the anxiety in my voice. I also, if I do this for too long, I begin to get vocal fry, and a horrible sizzling bacon sound. The moment I relax my voice, it feels so much better. And that is how we listen for competence. The key to this is every time today when I heard my voice go a little higher in my range, I took a deep breath and I spoke
on the outer. When you breathe out and speak at the same time, it actually forces your vocal parts open. So I want to try a little experiment at home and hopefully with people here in the audience, if you're willing. The biggest mistake that I see is people answer their phone on the intake. Their vocal first impression sounds like this. So lucky to have you. Thank you so much. How did I do? It was perfect. I saw your call. Hands You going see up. us waving and everything. Yes. Yes, you guys are friend. Yeah. I love that. That was such an incredible talk. I was like sitting on the edge of my seat watching as you were speaking just about so many different concepts. I'm gonna have to process because there's so many great things. Thank you. I tried to jam pack it, and I was like, I gotta talk about this, I gotta talk about this. Hopefully I didn't go too fast. No, not at all. Okay. Not at all. Well, this is Q&A, so we want to be able to get as many questions from you as possible. We've got just a short period of time, but Vanessa is ready and willing to answer anything. So anything. Not anything. But good one. Good ones. So here's the first question. Is talk about the spark idea. How can you make yourself more likable in the first conversation? This comes from Liz. Cool. Okay, I love it. So I did get to talk about sparking conversations. So we actually did an experiment where we looked at networking events, and we had 500 networkers interact with each other, and we measured their nonverbal excitement. So when someone's having a good conversation, they're leaning in, they're nodding, we're digging, they're smiling, right? The volume goes up in the room. So we watched to see during the lowest excitement were the questions we ask all the time. How are you? Where are you from? And what do you do? Though if I could make a likability challenge, it would be to never ask those questions again. Those are the common go-to questions. Right. The one that got the most excitement, which is my favorite, is using finding words in your conversation starters. Like, working on anything exciting recently? So that is so much better than how are you, or how's it been going, or have you been busy? Because all at times we're busy. But if you ask someone, have you worked on anything exciting? Or are you doing anything exciting this weekend? A little tip is, on Mondays and Tuesdays, I always ask, did you do anything exciting this past weekend? On Thursdays and Fridays, I always ask, do you have anything exciting coming up this weekend? And Wednesdays, I don't talk to me. I find that hard to believe. I usually have some other ones that I do there. I love that. All right, we're going to keep on rolling. Next question for you from our audience is, how can you perceive warmth in an online format? Yes, so it's actually, interestingly, first impressions happen even faster online. So in less than a second. So when someone looks at your LinkedIn profile picture, or your Instagram picture, or your Facebook profile, or your email signature, those are actually artifacts of your reputation. And everyone is looking for warmth and competence cues. It's the same as in person. But what people are using is their limited variables, your picture. So for example, we're actually running an experiment right now on our website, which is that when you have warmth nonverbal cues, hand gestures, have you ever seen a profile picture like this? Right. That's a super warm one because one, they have a hand gesture, two, they have a head tilt, and three, they have a smile. Whereas a competent picture is more like this. Have you ever seen those? I have. It's like a CEO shot. Yeah. Right? That's a very competent one. So we're looking at pictures, we're also looking for the words and emojis. What about this one? Sasa naomba umwamshe jirani yako, mwambie imeisha, alafu muulize umejifunza nini. Na hasa nina watu kabisa ambao natamani nijue wamejifunza vitu gani. Wewe hapo, alafu kuna huyu hapa, yaani mpaka sasa hajaamka, yaani bado amelala. Dada, ukweli ni kwamba kama kwa makini amewapa mbinu nyingi sana za kuwawezesha kila unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza anaondoka akiwa na a positive impression kuhusu wewe. Kwa mfano, huwa nakaa kwenye panel za usaili. Wakati wa interview, kaka anaingia akiwa ameweka mkono wapi? Yaani hata kabla hajasema chochote, huyu nishajua huyu sio mtu wangu. Huyu kufanya naye kazi ni shida. Kwa sababu tayari ule mkono umeniambia jambo.
hii ni ishara ya protection, kwamba unajiani mapema tu, haujaulizwa swali lolote, lakini tayari umeshaanza kujiani. Wadada mpo? Anakutokelezea jamaa. Alafu naanza kuchora map ya Tanzania. Sio unafanyaje? Au hiyo ilikuwa ni enzi zetu sisi? Wewe ndio ujasiri zaidi. Au unakuta unaongea na mtu lakini hawezi kutizama usoni. Macho yake yako huku na kule, yani anaavoid kabisa kutizama usoni. Hataki hata macho yenu yakutane. Kwa sababu sometimes unajua kukutanisha mtu na macho ni kama vile unaweza kusoma kinachoendelea akilini mwake. Sio hicho kitu wanasema macho ndio kioo cha nini? Cha moyo wa mtu. Kwa hivyo unapoongea na mtu anapokuona hataki kukutanisha na yeye macho, hebu kuwa makini sana. Maana wewe ndio unajaribu kuficha kitu gani. Lakini kwa wale ambao hawakusinzia, najua kiukweli kabisa kuna vitu vingi vimepata. Labda hapo baadaye unataka uanzishe biashara, utakuwa unadilije na wateja wako. Kama hauwezi kuwafanya wakawa comfortable na wewe, na mikono inahusika kiasi kikubwa sana. Siku ya kwanza baada ya kumsikiliza Vanessa, wiki moja baadaye nilienda nikatengeneza photoshoot kabisa. Nikapiga picha upya za kwenda kwenye Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Ukienda kwenye social media zangu zote, utaona mikono yangu inaonekana. Zamani mikono ilikuwa haionekani kabisa. Sasa hivi meno na mikono inaonekana. Kwa sababu gani? Nilikuja kugundua kwamba mtu anapoona mikono yako anakuwa na amani sana. Kwanza kwamba hakuoni kama adui. Hivi wewe umejifichia kitu gani? Kwa mfano ukiwa unatembea na mtu